The queue because it's all people to come out and vote. But they tell people in the queues and change their minds on the queues. You know, if you are given 500 shillings, and with the levels of poverty we have in this part of the world, people will change their mind just because of the money. So remove all these other inducements. Let the playing field be level and see if they can raise those 20,000 votes in Malava. They would. Give them IBC. So you will come out celebrating, but it's victory for what? Is it worth it? For us, I think from our side of the opposition in Malava, we spent less than 5 million shillings. And we still got the same number of votes almost today. With the cabinet candidate, where they spend millions of shillings, they bribe voters, they gave out beans, they gave out rice, they gave out appointment letters, they gave out money. It was basically a draw. So from where we sit, actually our people in Malava showed a lot of commitment, a lot of patriotism. They came out in large numbers and actually voted for us. It's a shame to the government that you can spend such resources and still run around bragging that you won. Yet basically you have lost. Actually, why not for bribing people who are already in the queue? Because it's all people to come out and vote. But they tell people in the queues and change their minds on the queues. You know, if you are given 500 shillings, and with the levels of poverty we have in this part of the world, people will change their mind just because of the money. So remove all these other inducements. Let the playing field be level and see if they can raise those 20,000 votes in Malava. They would. Give them IBC. So you will come out celebrate. Drama here in Western. Yes, 2027 will come, but let them be informed that Kenya is not Tanzania. No, just three of us, Honorable Malala, myself and the Honorable Senator here. We've given a government a run of its money. So come 2027, I'm telling you, Western is not going to be available for this kind of games. You're not going to be available, and I still urge our people that we love them, and personally I'm encouraged. And 2027, actually we are going to take this government a lesson that they'll never forget. Government machinery, from security deployments to state operatives, was used in ways that clearly sought to influence the outcome rather than protect the voters. Most alarming was the scale of voter bribery conducted openly and with impunity. Money flowed freely in an attempt to substitute the people's will with financial coercion. These practices do not reflect a confident government. They reflect a system afraid of the genuine democratic choice of the citizens of Malava. If the government must deploy such overwhelming force and financial inducements to influence a single by-election in Western, what does that mean for the credibility of future national elections? We also want to consult with the candidate with a view of pursuing this matter in court. Because what happened in Malava was not an election. It was a criminal activity. Yeah, right from campaigning, where goons were deployed. Some of us, our security was removed. I'm sure you also witnessed voters being bribed while they were queuing. The heavy deployment of security officers in uniform. And the announcement actually by the CS for Interior that there were many more in civilian clothes. We were preparing an election as if we were going to a war somewhere in Baghdad. We will pursue every lawful and constitutional avenues to ensure that what happened in Malava does not become a blueprint for future elections. Kenya's democracy belongs to its people, and no amount of pressure or state power will change that truth. Allow us to use this opportunity to speak to the electoral process, which was fraught with serious malpractices that included shootings, killings, widespread violence, roaming armed goons escorted by police, and voter bribery. We condemn in the strongest terms possible these cowardly, undemocratic, and criminal activities that were perpetrated by people very well known to the authorities. We demand for immediate action against culprits by both the police and the Independent Electoral and Boundaries Commission.
there was all that drama here in Western. Yes, 2027 will come, but let them be informed that Kenya is not Tanzania. No, just three of us, Honorable Malala, myself and the Honorable Senator here. We've given a government a run of its money. So come 2027, I'm telling you, Western is not going to be available for this kind of games. You're not going to be available, and I still urge our people that we love them, and personally I'm encouraged. And 2027, actually we are going to take this government a lesson. Kuwa na imani katika uongozi wangu, na kwa zaidi ya uchaguzi 3 ambazo zimepita mumesimama na mimi kabisa. Ningependa kushukuru jamii yangu kwa ukubwa na jamii yangu ya ndogo. Yaani ningependa kushukuru my extended family pamoja na my nucleus family kwa kusimama na mimi na kuniunga mkono. Na washukuru viongozi wote wa kijamii wa Malava ambao walisimama na mimi. Ya pili, ningependa kushukuru chama changu cha DAP Kenya kwa kusimama na mimi na kuniunga mkono. Namshukuru kiongozi Eugene Wamalwa, namshukuru kiongozi George Natembeya, namshukuru wabunge Zaku Wamboka, Caleb Hamisi, Edwin Sifuna, Poni Khalwale, Yofas Malala, Zakaria Barasa, Cyrus Chirongo, Brian Lishenga na viongozi wengine ambao walisimama na mimi, ikiwemo MCS, ikiwemo pamoja na wale wanatafuta viti mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Pia ningependa kushukuru viongozi wa kitaifa ambao walijitokezea na kunisaidia kwa hali na mali na kuja huko wao binafsi kunitafutia kura. Ningependa kumshukuru Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Anthony Kipakendi, na pia ningependa kuwashukuru sana rafiki wa mke wangu pia ambaye alijiunga na sisi, anaitwa Karo Puyela, ambaye alikuja kusaidia kura kwa sababu ya mke wangu, ni marafiki wakubwa sana. Kwa hivyo wafuasi wangu na washukuru kabisa. Na wale ambao walijitokelezea kwa njia ya kusaidia mimi bila malipo yoyote, tulikuwa tunawaita secretariat, ningependa kuwashukuru sana ma-agents wangu ambao mlisimamia kura. Na nashukuru sana wale walinisaidia kutafuta kura hii, wakiwemo my political speakers na wale walijitokezea kutoa usalama kwangu na kwa wafazi wangu. Ningependa kuwashukuru sana. Wale vijana wangu, marafiki zangu, wafanyakazi wangu ambao wameumizwa sana, wengine bado wako hospitali hali mbaya kabisa, na bado wawili bado walikuwa theater na leo bado wamerudi theater tena. Ningependa kuambia wazazi wao, marafiki na jamii na watoto wao na wake zao kwamba tuwaweke katika Mungu, tuwaombee Mungu ili waweze kupata nafuu haraka. Sisi kile tunaweza fanya kwa sasa ni maombi tu. Kwa wale ambao mali zao ziliharibika, ikiwemo magari kama Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, gari yake ilichomwa kabisa kwa vumbi. Hivyo sisi tunasema pole sana kwa hiyo, na magari zote ziliumizwa, zile zilitoka Kisumu na magari zangu, na pia mali ya familia yangu ambayo iliharibiwa, ikiwa ni hoteli pamoja na mali zingine. Sisi tunasema kwamba uhai wa mtu ni wa maana kuliko mali za dunia. Mimi na familia yangu tumekaa, tumezungumza na tumejadiliana. Tumesema kwamba kwa ajili ya mali yetu iliyoharibika ya familia, sisi hatutachukua hatua yoyote ya kuwauliza wale walioharibu mali hizo kulipa. Na wale walioharibu hiyo mali tunawajua. Alikuwa akiongozwa na Nabii Nabwera, Stanley Livondo, Rashid Echesa, Faruk Kibet, Barasa, Kavana Barasa, Ndakwa, Kivish, Kevin Mahelo na wengineo. Tungependa kusema kwamba bila shaka yoyote Mungu ataturidhia. Hatutaenda kotini, Mungu ataturidhia. Maana uhai wa wale walioumizwa kwangu ndio kitu muhimu sana. Mali tulipata duniani na tutaiacha duniani. Asanteni sana kwa uzalendo ambao umeonyeshwa watu wa Malava na Kenya mzima na ulimwengu mzima. Napata risali za heri kutoka kwa jamii, jamaa na marafiki, sio tu Kenya peke yake, Afrika na ulimwengu kwa ujumla.
demokrasia ya Kenya imepimwa kwa kipimo na kionyesha kwamba haitoshi. Kenya imekeuka kuwa kama taifa jirani la Tanzania, ambapo mshindi ananyang'anywa ushindi na maisha yake yanataka kutolewa duniani. Asanteni wa Kenya, asanteni Malava. Nachukua nafasi hii kuwashukuru watu wa Malava kwa kujitokelezea, ngao kwa uchache, kwa sababu ya ile shida ambayo tulikuwa nayo na kuja kupika kura. Wale ambao mlipika kura, watu wa Malava, mlinipikia kura na nikapita kura. Lakini mnajua yale yaliyotokea. Kila mtu Malava anajua, kila Kenya mahali popote wa Kenya wanajua, na ulimwengu wote wa Kenya wanajua. Slogan inaitwa Team Tawe. Kutoka ni timu ya jimbo, timu Wangamazi. Thank you.
tufungue barabara tafadhali. Hapo mbele tuweze kuona nafasi.
I have been giving a conference, and the person who's been agreeing with me most is one of the guys in the media. So I hope I get a very positive story from you. I'll be finding out which media house you come from. So because wajua kawaida media show no emotions, they don't clap, they don't laugh, but there was one who was agreeing with me. Kama anasema hii ni point, hii ni point, and I kept speaking because I can see he was nodding on and on. So anyway, that's said and done. I want to wish Kenyans a happy December. It starts next week. Those will be mashujaa, we will honor you. Alafu tuingie Christmas. Mujichunge. As Kibaki says, musikunywe sana. Na mujichunge, musende mbio sana na magari. Alafu baada hapo, tukuje New Year, tuendelee na mipangilio ya serikali na ya kiraia na ya kitaifa. But we really hope we can remain united as a country. I'd love to do this we'd love to do this with the media a lot more, so that you understand us. In fact, we want to have you sometimes in the future, if your editors would allow, Ndubi and the rest of you, when there are no cameras. You ask us the hard questions. Things that you also sometimes think you'll be crossing the line. Muje muulize. Ruto 1, 2, 3 mumulize. But one of the things here, when the president sits there, you will think he is just a first among equal. Everybody presents his views. There are positions that we have taken, which we advised him, and he accepted. The position he took, we advised him, he stepped down on those positions. But on the overall, he's the team leader. He actually finally bears the responsibility. Kama rais, sio mimi. So ultimately he takes responsibility. When this government fails, you say William Ruto. When this government succeeds, it's William Ruto. So he takes the ultimate responsibility of the decisions he makes, but listens to counsel. So all of you can come and counsel, because also some of you meet people and stakeholders that we can even hardly imagine to meet. You know, as I part ways, remember there was a time, the special branch, which is the national intelligence, used to have a lot of members of the media as its recruits. Reason being, the information that is shared with you, the stories you receive vis-a-vis the stories you kill, probably the ones you kill are even more. But the information you get from various stakeholders can inform public debate. So sometimes look for practical platforms to put some of these things into use. I think that's what we as a UDA government are planning, and a continued engagement with the people. So asanteni sana, tumeshukuru sana, na kesho nataka kuona hiyo map imebadilika yellow. The country has become yellow.